All right, so today I'm going to talk about how to use Teams. All right, so Teams is the application that you will see homework from periods 1, 2, through, really math, English, science, and social studies. So it's very important to be able to use Teams. I will be speaking in English and Spanish. So, from the majority of you, Teams will be on the bottom. Por la mayoría de ustedes vas a ver que Teams está abajo. So, tú puedes clic aquí, está abajo. Y en Teams, a veces es como un poco largo, it's a little big. So, estoy usando mis dedos de hecho en el keypad aquí. Puedo mover mis dedos más cerca o más largo para ser más pequeño, más grande. Okay, so este es mi Teams, es mis Teams, so es por eso veo como así, con muchas opciones. Tu Teams va a ser un poco parecido. Your Teams might be similar. Es muy posible que vas a entrar, cuando entras, vas a ver que ya está en uno de estos teams, uno de estos equipos. So when you open Teams, it's possible that you'll be inside one of these teams. You might be inside ELD. So, entonces, lo más importante, en mi opinión, es ir aquí, donde dice Activity. So, aquí es mi actividad y también es la actividad de otros teams que estoy parte. So, por ejemplo, aquí estaban en un grupo y lo más reciente está aquí. Now, tú vas a ver en orden de lo más reciente hasta lo más viejo. So you're going to see things that happened the most recently and the most distantly, the most in the past. So, for example, I might say there's homework in social studies. All right, so you have some options. You could, if you see this here, you could click here, social studies. Here is the homework. And Elias responded. Aquí es la tarea, un estudiante ha respondido. Pero tal vez cuando entras en Teams estaba en una clase, entonces no estás donde necesitas. So tú puedes click Activity y tú puedes buscar aquí para Social Studies. Y aquí es. También aquí hay diferentes opciones en este lado. So, Activity, Chat. Este es chat en general, no tiene que ver con un equipo especial. Calendar, Assignments. So, aquí es un poco diferente porque yo soy que haga. Yo hago tareas, ustedes no. So, tal vez no va a tener este botón. So, maybe you won't have assignments. Files. Again, you may not have this. Tal vez no vas a tener este. Calls. Si podemos tener una llamada en Teams. Podemos tener un equipo, una llamada en Teams. Puede hablar contigo en Teams con video, de hecho. Y finalmente tenemos Teams. Okay. Y a veces, este botón, si haz clic 2 veces, tú vas a regresar aquí, donde hay muchos Teams. So, voy a darte ejemplo. Tal vez I click ELD. Okay.
Now I want to see all the teams. Yo puedo haz clic 2 veces aquí y voy a ver todos los teams. Ok. Voy a una más cosas. So, para algunos puede ser un poco difícil porque no tienes teams aquí. No, cuando buscas teams, no puede encontrar. So, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a hacer? Tú puedes ir a este lugar, Microsoft 365. Okay. Click arriba. And click on the top. Then here, you want to go over here, donde hay un persona. So, aquí vas a poner tu información para entrar. Okay, so, para ustedes, este es un poco diferente. So, voy a mostrarte. Voy a imaginar que hay un estudiante que se llama, I think, Andrea Gómez. So, Andrea Gómez tiene el número de ID que es 2, 3, 4, 6, algo como así. Andrea Gómez va a poner aquí, este es su usuario, username. Ella va a poner AG, sus iniciales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at, aquí es un poco difícil, student.newbedfordschools.org. Su password va a ser AG. Now, vamos a imaginar que ella nació April 25th, 2002. So ella va a poner primero mes, después día, después año y después exclamation point. So vamos a poner este aquí en el otro lado. So no va a funcionar porque ella no es real. So es diferente para mí, pero voy a mostrarte. So para mí es como así. Y después, pues en este caso no tenía que poner mi contraseña, pero normalmente sí tienes que poner. Ok, so si llegas aquí, tú puedes click Teams y vas a ver lo mismo. Un ratito. So this will be the same, exactly the same. You're going to see in 1 second, Teams. It's kind of slow. And it's the same thing, except we have this button here. It doesn't show you all the buttons. So you have to click here. You can go to Teams. And you can see all of your teams. So you could go to Social Studies. Tu vas a ver diferente también. Okay. Y ahora el botón está allá. So tú puedes dar clic 2 veces y vas a regresar. So este es como usar Teams. So este video es un poco largo ahora, pero una más cosa. Aquí, donde dice Activity, muy importante checar. Si hay uno, significa una más tarea nueva. Si hay dos, significa hay 2 tareas más nuevas. So, checar ya. Ok, so voy a hacer un video sobre cómo usar, qué puedes hacer cuando tienes problemas con internet. Porque hay cosas que puedes hacer. Alright, thank you.